La Omega salvage vivio con lobos durante 10 años. El rey alfa era uno de ellos lyra caminaba por el bosque con la seguridad de alguien que había aprendido a leer cada sonido, cada sombra y cada susurro de la naturaleza. El viento jugaba entre las hojas, como si conociera su secreto, y ella se movía con la gracia de quien no necesitaba caminos, pues el bosque entero era su hogar. 10 años habían pasado desde que su vida humana quedó atrás, desde que la traición de la corte le obligó a adentrarse en este reino salvaje. 10 años de aprender a cazar, a escuchar, a comunicarse con aquellos que no hablaban con palabras, sino con miradas y gestos. La manada la rodaba con un respeto silencioso. No eran simples lobos, eran su familia, su protección, su refugio. Lyra podía sentir sus emotions, su miedo ante lo desconocido, su alegría por la comida recién encontrada, su alerta ante cualquier peligro. Con ellos había aprendido a confiar, a compartir, a lidrar y a dejarse guiar. A pesar de la paz que reinaba en su vida, algo había cambiado en el aire. Una inquietud que no provenía del viento ni de los árboles. La manada estaba nerviosa. Sus orjas se movían, sus cuerpos tensos, y sus ojos brillaban con un brillo extraño, como si pudieran ver más allá del bosque. Lyra detuvo sus pasos y cerró los ojos. Podía sentirlo también. Un presagio, un aviso de que algo estaba por llegar, algo que sacudiría su mundo de manera irreversible. Se sentó sobre una roca cubierta de musgo, dejando que la humedad y el frío la tocaran. La memoria de la corte y de su vida interior surgió de repente, nítida y dolorosa. Recordó los salons dorados, los vestidos largos y pesados, y la sonrisa de traición que había recibido de aquellos en quienes confiaba. Recordó su expulsión, el miedo, la soledad y la determinación que nació de todo eso. Se promptió a sí misma que nunca volvería a depender de nadie. Y, sin embargo, algo en la incertidumbre del bosque le decía que esa promesa estaba a punto de ponerse a prueba. Un ruido suave quebró el silencio. Lyra se levantó, instintivamente alerta y sus ojos recorrieron cada sombra. De entre la neblina, una figura surgió. Alta, imponente, con movimientos que combinaban fuerza y elegancia. Sus ojos eran profundos, grises como la tormenta antes de la lluvia, y su mirada parecía atravesar no solo la niebla, sino también a ella. Lyra contuvo la respiración. La manada también se tensó, pero no atacó. Simplemente observaban. La figura avanzó unos pasos más, revelando un porte que solo alguien acostumbrado a lidrar podría tener. Kale, el rey alfa, era más que un hombre. Parecía encarnar la autoridad misma de la naturaleza. Sus gestos eran calculados, su voz profunda y resonante, y cada palabra que pronunció estaba cargada de significado. He sentido tu presencia desde lejos, dijo Kale. Has crecido, Lyra. El bosque te ha enseñado lo que la corte nunca pudo. Lyra no respondió de inmediato. Sus instintos le gritaban que se alejara, pero la curiosidad y algo que no entendía del todo la mantenían en su lugar. Sus ojos se encontraron, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. En esa mirada había un reconocimiento, como si ambos supieran que estaban destinados a encontrarse, aunque el pasado los hubiera separado por años. ¿Quién eres? Preguntó finalmente Lyra, manteniendo la voz firme aunque su corazón latiera confusa. Kale sonrió ligeramente, sin arrogancia, pero con una certeza que imponía respeto. Soy Kale dijo. Y he venido porque algo en este bosque te necesita, algo que solo tú puedes enfrentar. Lyra frunció el ceño. Su vida había estado llena de desafíos, pero siempre había aprendido a resolverlos sola. La idea de necesitar a alguien, incluso a alguien tan poderoso como Kale, le resultaba inquietante. Y, sin embargo, había algo en él que no podía ignorar. Una fuerza que no obligaba, sino que invitaba, que atraía sin cadenas. La tarde se volvió más fría, y la neblina comenzó a cubrir el suelo como un manto. Lyra sintió un escalofrío que no provenía del frío. La presencia de Kale despertaba en ella emotions que hace años había aprendido a contener. Curiosidad, fascinación y una especie de anhelo que no podía nombrar.
Que es lo que me necesita. Pregunto, finalmente permitiendos mostrar un atisbo de vulnerabilidad. Que el dio un paso más cerca, pero no invadio su espacio. La distancia era medida respetuosa como si comprendiera la naturaleza salve de l'ira mejor que ella misma. El bosque cambia, dijo. Y con él, quins dependen de él. La manada, los espíritus de este lugar, incluso tú, lyra. Algo si aproxima que podría desequilibrar todo lo que conocimos. La manada gruñó suavemente, como si confirmara lo que él decía. Lyra si dio cuenta de que no estaba sola. La protección y el vínculo con los lobos eran su fuerza. Pero también comprendió que él no era un enemigo. Su poder era evidente, pero no amenazante. Había un propósito en su presencia, un motivo que on debía descubrir. La conversación continuó mientras caminaban lentamente por un sendero que Lyra conocía bien. El sol se ocultaba detrás de los árboles, y la luz dorada que asaba ellos como un halo. Cada palabra entre Lyra y Kale estaba cargada de significado, y cada silencio parecía tan elocuente como cualquier declaración. No era solo un encuentro, era un reconocimiento mutuo de fuerza, de historia compartida, de destinos entrelazados. A medida que avanzaban, Lyra comenzó a recordar momentos de su infancia en la corte. Los bailes, las intrigas, la sensación de estar atrapada entre expectativas que no comprendía. Pero aquí, en el bosque, todo hizo parecer lejano, como un sueño. Sin embargo, la presencia de Kale la recordaba, que no podía olvidar su pasado. No podía ignorar que la traición y la injusticia seguían existiendo más allá de los límites de este refugio salvaje. No estoy segura de que deba confiar en ti, dijo Lyra, finalmente rompiendo el silencio. Su voz era firme, pero su corazón traicionaba la duda y la curiosidad. Kale se detuvo y la miró con atención. Sus ojos mostraban comprensión, pero también algo más profundo, respeto. No te pido confianza, respondió. Solo te pido que me escuches, nada más. Esa simple frase resonó en Lyra de una manera inesperada. Nadie le había pedido nada en su vida sin imponer conditions, sin manipular, sin exigir lealtad. Aquí, sin embargo, había un respeto mutuo, un espacio donde la fuerza no anulaba la otra persona. Lyra sintió un alivio extraño, como si por primera vez pudiera considerar la idea de aliada a alguien fuera de su manada. El viento cambió, trayendo consigo aromas desconocidos. Flores que crecían solo en lugares secretos, tierra húmeda, hojas recién caídas. Cada detalle del bosque parecía intensificarse en presencia de Kale. Lyra no podía evitar sentir que algo grande estaba por suceder, algo que cambiaría su vida para siempre. Finalmente, legaron un claro donde la luz de la luna comenzaba a filtrarse entre las ramas. Los lobos rodaban el perímetro, observando protegiendo. Kale se detuvo en el centro y la miró fijamente, como si evaluara su fuerza y su voluntad. Mañana, dijo con voz suave pero firme, debes decidir si permanecerás aquí, sola y segura, o si enfrentarás lo que se aproxima conmigo a tu lado. El bosque, la manada, e incluso tu propio destino, todo depende de esa decisión. Lyra respiró hondo. Su corazón latía confusa, pero no por miedo. Por primera vez en años, sentía la emoción de lo desconocido, la posibilidad de algo que podría cambiar su existencia. Sabía que el bosque la había protegido, pero también sabía que había fuerzas fuera de él que podían amenazar lo que más amaba. Y Kale, de algún modo, era la clave para comprender y enfrentar esa amenaza. Los lobos olaran a la nación, un sonido que parecía celebrar y advertir al mismo tiempo. Lyra cerró los ojos y escuchó cada nota, cada vibración, sintiendo que el bosque entero compartía su anticipación. Cuando los abrió, Kale seguía Ali, firme y paciente, esperando su respuesta. El aire estaba cargado de promesas y misterio. Lyra comprendió que su vida salvaje estaba a punto de encontrarse con un destino que jamás había imaginado. Y mientras la luna iluminaba el claro, un pensamiento emergió en su mente. Había algo en Kale que no solo desafiaría su fuerza, sino también su corazón. El bosque se sumió en silencio.
El vinto si detuvo por un instante. Y lyra supo, con una certeza profunda, que su vida jamás volvería a ser la misma. El sol de la mañana se filtraba entre las hojas del bosque, pintando todo con un color dorado que parecía casi mágico. Lyra se despertó sobre la hierba húmeda, rodada por la manada, que la observaba con ojos brillantes y atentos. Durante los últimos 10 años, ese bosque había sido su mundo, su refugio, y cada día había aprendido algo nuevo, cada planta, cada sonido, cada movimiento de los lobos. Pero desde la aparición de Kale, todo parecía cambiar. El rey Alfa no era solo un hombre. Era la autoridad misma de la naturaleza, una presencia que mezclaba fusa y misterio. Su aparición había hecho que la manada se comportara de manera diferente. Algunos lobos se acercaban con respeto, otros se mantenían alerta, como si percibieran en él algo más que poder. Lyra no sabía qué sentir. Parte de ella deseaba mantener la distancia, preservar su libertad y su mundo tal como lo conocía. Pero otra parte más profunda sentía una atracción imposible de negar. Lyra dijo Kale con voz grave pero calmada, debimos hablar. Hay fuerzas que están cambiando este bosque. No solo la manada está en riesgo, todo lo que conoces puede desaparecer si no actuamos. Lyra frunció el ceño. La idea de depender de él, de confiar en alguien que no pertenece a su mundo, le resultaba extraña y peligrosa. Había aprendido a sobrevivir sola, a confiar solo en sus instintos y en la manada. Pero al escuchar la serenidad en la voz de Kale, algo en su interior se removió. ¿Qué fuerzas? Preguntó, manteniendo su postura firme. He vivido en este bosque durante años y nunca he sentido peligro real. Kale se acercó unos pasos pero mantuvo la distancia, respetando su espacio. No son visibles para todos, dijo, pero los lobos los sienten. Yo los siento. Algo se aproxima desde los límites del bosque, algo que no puede ser enfrentado solo por humanos o lobos. Necesitamos unir nuestras fuerzas. Lyra miró a la manada. Sus compañeros parecían comprender que algo importante estaba ocurriendo. Había un brillo especial en sus ojos, y una mezcla de alerta y aceptación. Lyra suspiró. Su vida salvaje le había enseñado a ser fuerte, pero también a comprender que algunas batallas requieren aliados. Y Kale, por la forma en que la miraba y hablaba, parecía ser más que un aliado, parecía un guardián. Está bien, dijo finalmente, escucharé lo que tienes que decir, pero no prometo nada más. Kale asintió lentamente, como si esperara esa respuesta. Sus ojos se suavizaron por un momento, revelando una vulnerabilidad que rara vez mostraba a otros. No lo necesito, dijo. Solo tu atención, nada más. El bosque parecía contener el aliento mientras caminaban juntos. Kale le mostraba lugares que solo él conocía. Senderos ocultos, claros secretos, arroyos que brillaban como cristales bajo la luz del sol. Cada paso que daban estaba cargado de significado. Y Lyra no podía evitar sentirse atraída por la seguridad que él transmitía, por la calma en su presencia. Mientras caminaban, Kale comenzó a explicar la situación. Había fuerzas antiguas, espíritus del bosque y energias que habían estado dormidas durante siglos, y que ahora comenzaban a despertar. Estos espíritus podían ser benévolos o peligrosos, dependiendo de quien los guiara. La tarea de Lyra, según Kale, no era solo approachar la manada, sino también aprender a comprender y equilibrar esas fuerzas. Lyra escuchaba atentamente. Cada palabra de Kale era como una lave que abría nuevas puertas en su mente. Su vida había estado limitada por el bosque y la supervivencia diaria, pero ahora se daba cuenta de que existen mundos más amplios, secretos que solo alguien con su fuerza y su conexión con los lobos podía enfrentar. No entiendo, dijo. ¿Por qué yo? ¿Por qué no otros que saben más de estas cosas? Kale se detuvo y la miró fijamente, con una intensidad que hizo que Lyra sintiera un cosquilleo en el pecho. Porque tú has pasado años viviendo entre la manada. Has aprendido a escuchar, a observar, a respetar. Has aprendido lo que pocos podrían comprender. Y, sobre todo, añadió suavemente,
tines algo que otros no tienen, corazon y courage. Lyra sintio un calor extraño en su interior. Nadie la había hablado así desde hace mucho tiempo. Nadie había reconocido su fuerza sin pedir algo a cambio. Durante un instante, si permitió relajarse, sentir que quizás podía confiar en él, aunque solo fuera un poco. Mientras avanzaban, Kale comenzó a enseñar a Lyra ciertas técnicas para percibir los cambios en el bosque. No eran movimientos físicos complicados, sino ejercicios de atención y observación, de conexión con la energía que fluía a su alrededor. Lyra, acostumbrada a la vida salvaje, aprendió rápido, y pronto pudo sentir detalles que antes pasaban desapercibidos. La vibración de un árbol, el movimiento de un insecto, la forma en que la luz se filtraba de manera diferente según el estado del bosque. Cada lección fortalecía la relación entre ellos. La tensión romántica crecía en silencio, en miradas que duraban demasiado tiempo, en gestos que tenían un significado oculto. Kale nunca tocaba a Lyra sin razón, pero su proximidad era suficiente para que ella sintiera un cambio en su respiración, un ritmo diferente en su corazón. Lyra, por su parte, comenzaba a sentirse atraída por la combinación difusa y cómo que él transmitía, por la manera en que su presencia parecía equilibrar el caos del bosque. La tarde ligó, y con ella un claro rodado de flores y helechos. Kale se sentó sobre una roca, invitando a Lyra a hacer lo mismo. Debes aprender a equilibrar, dijo. No basta con la fuerza o el instinto. Incluso los lobos, que viven guiados por la naturaleza, deben encontrar un balance entre corazón y mente. Lyra asintió, absorbiendo cada palabra. Por primera vez en años, sentía que estaba aprendiendo algo más que supervivencia. Estaba aprendiendo a vivir y a comprender, a ser más que una sobreviviente. Y Kale estaba ali para guiarla, sin exigir nada, solo con paciencia y presencia. Mientras hablaban, un pequeño grupo de lobos se acercó, juguetones, trayendo ramas y hojas, como si quisieran mostrar su aprobación. Lyra sonrió. La manada aceptaba Kale y eso significaba que él no era una amenaza. Era parte del equilibrio del bosque, al igual que ellos. Es extraño, dijo Lyra con voz suave. Hace años pensé que no necesitaba nadie, que solo yo podía approacharme, pero ahora no sé. Kale la miró con intensidad sin responder de inmediato. Luego habló, no se trata de necesidad, dijo. Se trata de elección. Elegir compartir el camino, aunque solo sea un paso a la vez. No hay debilidad en eso. Lyra sintió que esas palabras tocaban algo profundo en su interior. La idea de elegir confiar, de compartir, de enfrentar juntos lo desconocido, era aterradora y emocionante a la vez. Se dio cuenta de que su mundo, por grande y seguro que fuera, podía ser mucho más rico si aprendía a abrirse, aunque fuera solo un poco. Los días siguientes transcurrieron entre entrenamiento, exploración y conversaciones. Kale enseñaba a Lyra a percibir los cambios en el bosque, a leer los signos de los espíritus, a comprender la energía que fluye en todo ser vivo. Lyra, a su vez, compartía con él sus conocimientos sobre la manada, sobre cómo los lobos sienten emociones, sobre cómo el respeto y la confianza eran más poderosos que la fuerza bruta. La relación entre ellos crecía lentamente, cargada de tensión y respeto. Había miradas que hablaban más que cualquier palabra, silencios que contenían comprensión y momentos en los que parecía que el tiempo mismo se detenía. Lyra comenzó a darse cuenta de que Kale no era solo un maestro o un guía. Era alguien que podía desafiarla y aprovecharla al mismo tiempo. Alguien que podía mostrarle un mundo más amplio sin quitar su libertad. Un día, mientras caminaban por un sendero cubierto de musgo, escucharon un sonido lejano, el olido de un lobo desconocido. La manada se tensó inmediatamente, pero Kale permaneció tranquilo. No todos los lobos son nuestros enemigos, dijo, pero debemos estar atentos. Algunas fuerzas quieren desequilibrar el bosque y nuestra conexión con él. Lyra asintió, sintiendo un escalofrío de anticipación. La presencia de Kale la hacía sentir fuerte, pero también vulnerable, porque entendía que estaba entrando en un mundo mucho más grande que ella misma.
Y si no este lista? Pregunto con honestidad. Kale si detuvo y por primera vez en días su expresión mostro duda, luego sonrió suavemente. Entonces aprenderás, dijo. La fusa no siempre está en lo que sabemos al inicio, sino en lo que estamos dispuestos a descubrir y enfrentar. Lyra respiro hondo y miro a la manada. Los lobos la rodeban, mostrando confianza y lealtad. Y que él estaba ali, a su lado, no como un enemigo ni como un Jews, sino como alguien dispuesto a caminar con ella. Por primera vez en años, Lyra sintió que podía elegir no solo sobrevivir, sino vivir. Mientras el sol comenzaba a ocultarse entre los árboles, un susurro recorrió el bosque. Era como si los árboles mismos respiraran, anticipando un cambio. Lyra y Kale se miraron, comprendiendo que algo estaba por llegar, algo que pondría a prueba no solo su fusa y corre, sino también la conexión que comenzaba a surgir entre ellos. El bosque estaba en cama, pero la cama era solo temporal. Lyra comprendió que su mundo estaba a punto de transformarse, y que Kale sería una parte indispensable de ese cambio. Y mientras la luz dorada del atardecer iluminaba sus rostros, un sentimiento desconocido surgió en su pecho. Un anhelo profundo, una curiosidad que la empujaba hacia lo desconocido y hacia él. Los lobos olaron juntos, como si celebraran la decisión que Lyra aún no había tomado. La manada estaba unida, y Kale estaba a su lado. Todo estaba listo para enfrentar lo que viniera. Y mientras la sombra de la noche se extendía sobre el bosque, Lyra comprendió algo. La vida que había conocido durante 10 años estaba a punto de cambiar para siempre. Y aunque no sabía qué camino elegiría, sabía que no estaría sola. El amenazar ligó con un silencio diferente. El bosque parecía contener la respiración, como si supiera que algo importante estaba a punto de ocurrir. Lyra caminaba entre los árboles, sus sentidos alertas, mientras la manada la seguía con pasos suaves, casi flotando sobre la tierra cubierta de hojas húmedas. 10 años de vida salvaje la habían convertido en algo incapaz de percibir incluso la más mínima vibración en el suelo. Pero esa mañana, algo distinto recorría el aire. Una energía antigua, profunda, que se mezclaba con el rocío y la luz del sol. Que la acompañaba, caminando a su lado con la misma seguridad que siempre, pero con una expresión más seria que de costumbre. Sus ojos grises parecían mirar no solo el bosque, sino también el destino mismo que los rodeaba. Lyra sentía una mezcla de curiosidad y tensión, como si él estuviera cargado de promesas y secretos que aún no podía comprender. Lyra, dijo Kale con voz baja. Hoy enfrentarás algo más que pruebas físicas. Hoy sentirás el verdadero poder de lo que protege este bosque. Y también el poder que llevas dentro. Lyra asintió, tratando de calmar el ritmo acelerado de su corazón. Durante años había confiado en su fuerza, en sus sentidos y en la manada. Pero Kale le hablaba de un desafío que trascendía la vida salvaje, un desafío que mezclaba su mente, su corazón y su conexión con los lobos. Legaron a un claro oculto entre árboles antiguos, cuyas raíces parecían abrazar la tierra como guardianes silenciosos. En el centro, un círculo de luz se formaba donde la bruma matinal parecía concentrarse. Lyra se detuvo, admirando el lugar, pero también sintiendo una extraña sensación de respeto y reverencia. Era como si el bosque mismo la invitara a comprender algo profundo. Este lugar, dijo Kale, es especial. Aquí los espíritus del bosque se acercan, pero solo se sienten un corazón puro y una mente dispuesta. Hoy no se trata de fuerza o velocidad. Hoy se trata de equilibrio. Lyra respiró hondo. Su corazón latía fuerte, pero no por miedo. Por primera vez en años, sentía que su vida estaba a punto de transformarse de manera real y profunda. Cada respiración, cada movimiento, cada pensamiento parecía conectado con el bosque, con Kale, y con algo que aún no podía nombrar. Kale se detuvo frente a ella y extendió la mano, no para tocarla, sino como invitándola a abrirse, a aceptar lo que venía. Lyra con un gesto decidido, puso su propia mano sobre el aire que él indicaba,
Cinchendo una corriente cálida que recorria su brazo, como si una energía antigua despertara dentro de ella. No temas lo que sientes, dijo Kale. Lo desconocido no es enemigo. Es un espillo de lo que leves dentro. Lyra cerró los ojos. Por un momento, pudo escuchar no solo los latidos de su propio corazón, sino también los de la manada, los susurros del viento y el murmullo de la tierra. Todo se entrelazaba en un ritmo armonioso, y una claridad surgió en su mente. Había cosas que no podían entender solo con la razón. Necesitaban sentirlas, vivirlas, aceptarlas. Cuando abrió los ojos, la luz en el claro parecía intensificarse, como si el bosque mismo reconociera su disposición a aprender. Kale la observaba con una mezcla de orgullo y cuidado. Lyra sintió que por primera vez alguien la veía realmente, no como una salvage ni como una niña perdida, sino como alguien capaz de enfrentar desafíos y descubrir su verdadero poder. Debes dejar que tu corazón guíe tus sentidos, dijo Kale. La mente puede ser precisa, pero el corazón percibe lo que no se puede ver ni tocar. Lyra cerró los ojos nuevamente y respiró profundo. Se concentró en la sensación de la tierra bajo sus pies, en la energía de la manada que la rodaba, y en la presencia de Kale que, sin tocarla, parecía sostenerla. Poco a poco, comenzó a sentir una armonía interior, un ritmo que unía su fuerza física con su intuición, con su courage y con la energía del bosque. Entonces sucedió algo inesperado. Un brillo suave emergió del suelo, rodando las raíces de los árboles. Era como una luz líquida que danzaba entre ellos, formando figuras que recordaban lobos, humanos y formas que no podían definirse. Lyra abrió los ojos y veía como la energía persa reaccionara a su concentración y a su calma. Comprendió que no solo estaba siendo observada, sino que el bosque mismo estaba respondiendo a su apertura y confianza. Kale permaneció a su lado, observando, pero también sintiendo la energía. Su presencia le daba seguridad, pero también un desafío silencioso. Debía mantener el control, la concentración, y aprender a aceptar la vulnerabilidad sin miedo. Lyra comprendió que esa era la prueba más difícil. Confiar, incluso cuando lo desconocido parecía enorme y poderoso. Mientras el brillo de la energía aumentaba, Lyra sintió un cambio interno. Las emociones que había mantenido ocultas durante años, el miedo, la soledad, el deseo de libertad, comenzaron a mezclarse con nuevas sensaciones. Admiración, respeto y un sentimiento extraño que crecía hacia Kale. No era miedo ni simple atracción, era algo más profundo, un reconocimiento mutuo de fuerza y vulnerabilidad. Kale rompió el silencio, lo que sientes no es debilidad, es conexión. El poder real surge cuando aprendimos a unir fuerza y corazón, mente y emoción. Lyra asintió lentamente. Su respiración se mezclaba con la brisa del bosque, con los susurros de los lobos, y con un murmullo que parecía surgir de la tierra misma. En ese instante, comprendió que la vida salvaje que había conocido no era suficiente. Necesitaba crecer, aprender a equilibrar su instinto con su corazón, y aceptar que había fuerzas externas que podían ser aliadas si se entendían. El brillo comenzó a transformarse, formando caminos de luz que se extendían hacia diferentes partes del bosque. Cada camino parecía mostrar una posibilidad, un destino diferente. Lyra comprendió que debía elegir cuál seguir, pero también que Kale estaría a su lado, no para decidir por ella, sino para guiarla, protegerla y acompañarla. Elige con cuidado, dijo Kale. No se trata solo de fuerza o courage. Se trata de sabiduría y corazón. Lyra cerró los ojos y dijo que su intuición la guiara. Recordó cada lección aprendida, cada momento de conexión con la manada, cada desafío superado en los últimos 10 años. Su elección no sería fácil, pero comprendió que debía confiar en sí misma y en la guía que Kale le ofrecía. Finalmente, abrió los ojos y señaló un camino iluminado que se extendía hacia un antiguo roble en el corazón del bosque. La luz parecía abrazar la tierra, invitándola a avanzar. Kale la observó con aprobación silenciosa, y la manada se acercó, caminando a su lado como si reconociera su decisión.
Has elegido bien dijo Kale. Pero la verdadera prueba on esta por leger. Est camino te levará enfrentar no solo lo que amenaza al bosque, sino también tus propios mitos, tus dudas y lo que más valoras. Lyra respiro profundo y comenzo a caminar, sintiendo como cada paso fortalece su determinación. La energía del bosque la envolvía, y la presencia de Kale, constante y cercana, le daba courage. La luz a su alrededor percha reacciona a cada movimiento, iluminando su camino y señalando que su elección había sido aceptada por algo más grande que ellos. Mientras avanzaban, Kale habló con suavidad, pero con firmeza. No temas mostrar tu fuerza y tu corazón al mismo tiempo. El equilibrio entre ambos es lo que transforma miedo en poder, dudas en claridad. Lyra lo miro, comprendiendo que esa enseñanza era más profunda de lo que percha. No se trataba solo de enfrentarse a desafíos externos, sino de comprenderse a sí misma, aceptar su pasado, y abrirse la posibilidad de un futuro compartido. Y en ese futuro, Kale no era un intruso ni un extraño. Era alguien que podía caminar a su lado, alguien que podía ayudarle a descubrir todo lo que podía llegar a ser. Al llegar al rabal antiguo, la energía del bosque percha concentrarse en más. Lyra extendió las manos hacia la luz que emerge del suelo y sintió como cada fibra de su ser se conectaba con la tierra, con los árboles, con los lobos y con Kale. Era una sensación de totalidad, de comprensión, difusa y vulnerabilidad unidas. Por primera vez, Lyra entendió que la vida salvaje que había conocido no era solo supervivencia, sino preparación para enfrentar desafíos más grandes, desafíos que requieren corazón, mente y courage. Kale permaneció a su lado, observándola con orgullo silencioso. No dijo nada, porque no era necesario. La conexión entre ellos hablaba más que cualquier palabra. Lyra comprendió que su presencia no solo ofrecía protección, sino también un reflejo de lo que podía llegar a ser. Fuerte, sabia y capaz de equilibrar todas sus emociones y poderes. Mientras la luz del amanecer se mezclaba con la energía del bosque, Lyra y Kale permanecieron en silencio, sintiendo el ritmo del mundo a su alrededor. La prueba no había terminado, pero habían dado un paso importante. Habían aprendido a confiar el uno en el otro, a equilibrar fuerza y corazón, y a reconocer que juntos podían enfrentar lo que viniera. Y entonces, desde la profundidad del bosque, ligó un susurro antiguo, como un eco que viajaba entre los árboles y las raíces. La energía se intensificó, y la manada se acercó, inquieta pero confiada. Lyra comprendió que lo que habían enfrentado hasta ahora era solo una preparación. La verdadera amenaza estaba por aparecer, y su vínculo con Kale sería la clave para enfrentarlo. Mientras el sol iluminaba el rabal antiguo, Lyra miró a Kale con una mezcla de respeto, admiración y algo que no podía nombrar del todo. Era una sensación de conexión profunda, de destino compartido, de un camino que no podía recorrer sola. Kale respondió con una mirada que contenía la misma emoción, el mismo reconocimiento. El bosque estaba lleno de vida, de misterio y de energía antigua. Lyra comprendió que su vida estaba a punto de transformarse de manera definitiva. Y aunque no conocían todos los desafíos que se aproximaban, sabían que podían enfrentarlos juntos, con corazón, mente y fuerza unidas. El bosque despertó con un silencio cargado de anticipación. Lyra caminaba entre los árboles, sintiendo que cada hoja, cada rama y cada rayo de luz percha observarla. Los últimos días habían sido de aprendizaje y descubrimiento, pero ahora la verdadera prueba estaba cerca. La energía antigua que Kale le había mostrado comenzaba a moverse con intensidad. Los espíritus del bosque ya no eran invisibles, y Lyra podía percibirlos con claridad. Kale caminaba a su lado, firme y seguro, con la mirada fija en el horizonte. Sus pasos eran medidos, casi ceremoniosos, como si cada movimiento tuviera un propósito que iba más allá de la simple marcha. Lyra sentía su presencia no solo como protección, sino también como un desafío silencioso. Debía mantener su concentración,
su equilibrio y su fusa, mientras su corazón se abría emotions que durante años había mantenido ocultas. Lyra, dijo que con voz profunda. Hoy enfrentarás lo que amenaza el bosque y todo lo que conoces. No será solo físico, será mental y emocional. Pero confío en ti. Has aprendido más rápido de lo que imaginaba. Lyra asintió, dejando que sus sentidos absorbieran cada sonido, cada vibración del bosque. La manada los rodaba, moviéndose con precisión y cuidado. Los lobos parecían comprender que algo grande se aproximaba. Cada miembro estaba alerta, pero confiado. Lyra entendió que no solo ellos dependían de su fuerza, sino también de su capacidad para liderar y equilibrar el poder que fluía en todo el bosque. Se acercaron a un claro donde la luz del sol caía como un manto dorado entre los árboles. En el centro, un círculo de energía brillaba con un resplandor suave pero constante. Lyra comprendió que allí se concentraba la fuerza que había sentido durante días. Una energía antigua, capaz de dar vida o de alterar el equilibrio del bosque. Kale se detuvo frente al círculo y miró a Lyra, evaluando su determinación. Aquí es donde todo comienza, dijo. Debemos unirnos con la manada y con la energía del bosque. Solo así podremos enfrentar lo que viene. Lyra respiró hondo y cerró los ojos, concentrándose en todo lo que había aprendido. La conexión con los lobos, la armonía con el bosque, la paciencia y la fuerza interior. Sintió como su corazón y su mente comenzaban a sincronizarse con el ritmo de la naturaleza. Cada latido, cada pensamiento, cada sensación se entrelazaba con la energía del claro, formando un vínculo que parecía más grande que ella misma. Kale extendió su mano hacia el centro del círculo. Lyra lo imitó, y al colocar sus manos sobre el suelo, sintió una corriente cálida que recorría todo su cuerpo. Era como si el bosque la reconociera, aceptando su presencia y su decisión de aprovecharlo. La luz del círculo respondió, intensificándose y formando patrones que recordaban formas de lobos y figuras humanas entrelazadas. No subestimes tu poder, dijo Kale. No es solo fuerza física. Es tu corazón, tu intención y tu conexión con todo lo que te rodea. Lyra abrió los ojos y veía como la energía parecía reaccionar a cada movimiento, a cada respiración, a cada pensamiento. La sensación era sobrecogedora, pero no la paralizó. Por el contrario, la lino de una fuerza que nunca había sentido antes. La certeza de que podía enfrentar lo desconocido y mantener el equilibrio entre lo salvaje y lo humano. De repente, un murmullo recorrió el bosque, como si los árboles mismos susurraran advertencias. La manada se tensó, pero Kale permaneció tranquilo. Lyra comprendió que algo estaba ligando, algo que pondría a prueba no solo su fuerza, sino también la unión que habían construido entre ellos. Recuerda, dijo Kale, con suavidad, no estás sola. La manada está contigo, y yo también. El equilibrio requiere confianza, no solo poder. Lyra asintió, sintiendo un calor en su interior. Había aprendido a confiar en sí misma, pero ahora comprendía que la verdadera fuerza residía en la conexión con otros, en compartir responsabilidades y emotions. Era un concepto que jamás habría imaginado cuando ligó al bosque hace 10 años, pero ahora lo sentía con claridad absoluta. Un viento suave recorrió el claro, moviendo las hojas y la hierba, y con él ligó una presencia que hizo que todo se estremeciera. Una energía desconocida y poderosa apareció frente a ellos, una fuerza que parecía surgir de las raíces más profundas del bosque. No era amenazante de manera directa, pero sí majestuosa y exigente, como un desafío que debía ser respetado. Lyra sintió que su corazón latía con fuerza, pero no por miedo. Por primera vez en años, sentía una emoción pura, la certeza de que podía enfrentar cualquier cosa si mantenía su equilibrio y su conexión con la manada y con Kale. Cada fibra de su ser estaba alerta, y la energía del bosque pareció alimentarla, reforzarla y sostenerla. Kale extendió su mano, no para tocarla, sino como un gesto de unión y colaboración. Lyra colocó su mano junto a la suya,
Y juntas canalizar en la energía del claro, conectandos con la fusa que los rodaba. La luz comenzo a danzar a su alrededor, formando caminos, figuras y símbolos que se movían con armonía, como si respondieran a su voluntad y a su intención de proteger, no de controlar. Confía en ti, dijo Kale. Y confía en lo que somos juntos. Lyra sintió como su cuerpo y su mente se sincronizaban con el flujo de la energía. La tensión que había sentido durante años se transformó en concentración y calma. Por un momento, todo el bosque pareció contener el aliento, observando como dos seres humanos y una manada de lobos se convergen en un solo corazón colectivo, uniendo fuerza, intención y emoción. Mientras la energía crecía, Lyra comprendió algo profundo. La verdadera fuerza no era solo física, ni mágica, ni siquiera instintiva. Era la capacidad de aceptar la vulnerabilidad, de confiar, de equilibrar lo que somos con lo que decimos ser. Y en ese momento, Kale no era solo un aliado. Era un espejo de sus emociones y un compañero que la ayudaba a descubrir su verdadero potencial. De repente, la energía frente a ellos comenzó a transformarse, formando un portal de luz que mostraba visions del bosque y de los límites más allá. Lyra veía lugares que nunca había explorado, criaturas que vivían en armonía con la naturaleza y espíritus antiguos, que observaban con ojos llenos de sabiduría. Comprendió que su responsabilidad no solo estaba en proteger el bosque, sino en mantener el equilibrio entre todos los mundos que se entrelazaban en ese lugar. Kale la miró y, por primera vez, permitió que sus emociones fueran visibles. Sus ojos mostraban orgullo, cuidado y algo más profundo. Un afecto sincero que Lyra no había esperado encontrar en alguien tan fuerte y controlado. Lyra, a su vez, sintió que su corazón respondía mezclando respeto, admiración y un sentimiento que crecía silencioso pero constante, confianza y cercanía. Estamos listos, dijo Kale con voz firme. Pero recuerda, lo que enfrentamos no se trata de vencer, sino de equilibrar. No hay ganador ni perdedor, solo armonía y respeto. Lyra asintió y con la manada a su alrededor, se adentraron en el círculo de luz. Cada paso era un recordatorio de todo lo que habían aprendido, de cada desafío superado, de cada momento en que confiaron el uno en el otro. La energía los rodaba, los abrazaba y los impulsaba hacia adelante. Mientras avanzaban, una presencia más profunda apareció, un espíritu antiguo, majestuoso y sereno, que parecía flotar entre los árboles. Su mirada era sabia y sus movimientos lentos, pero cada gesto transmitía poder y armonía. Lyra sintió que el espíritu evaluaba su corazón, sus intenciones y su conexión con Kale y la manada. Cada respiración era un diálogo silencioso, con esa entidad, una prueba de que su fuerza y su propósito eran puros. Kale permaneció a su lado, y juntos enviaron ondas de intención y energía hacia el espíritu. Lyra sintió que cada emoción, cada pensamiento y cada deseo se unían en un flujo constante de luz. La prueba final no era de lucha, sino de comprensión, demostrar que podían equilibrar poder, intención y corazón. Después de un momento que pareció eterno, el espíritu inclinó su cabeza en reconocimiento. La luz que los rodaba se transformó en un resplandor cálido, envolviendo a Lyra, Kale y la manada. La sensación era de plenitud, de conexión y de paz. Lyra comprendió que la verdadera victoria no estaba en derrotar algo externo, sino en armonizarse con el flujo de la vida y con aquellos que comparten su destino. Kale miró a Lyra con una sonrisa suave. Lo hiciste, dijo. No solo sobreviviste, sino que comprendiste. Lyra sonrió, sintiendo una calma que no había experimentado en años. Su corazón y su mente estaban alineados, y su vínculo con Kale y la manada se había fortalecido más allá de cualquier expectativa. La amenaza que había temido existía, pero la prueba la había preparado para enfrentarla con sabiduría y equilibrio. El bosque se iluminó con la luz de la tarde, y la manada habló en un canto armonioso, celebrando la unión, la fuerza y el courage de quienes los protegen. Lyra comprendió que su tiempo con los lobos,
Su conexión con Kale y su apertura lo desconocido habían transformado su vida por completo. Ya no era solo una sobreviviente. Era una líder, una guardiana y alguien capaz de amar y confiar sin perder su libertad. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, Lyra miró aquel y comprendió algo profundo. Su viaje juntos no había terminado. La manada estaba unida, el bosque protegido y la energía equilibrada, pero nuevos desafíos siempre aparecerían. Lo importante no era enfrentarlos sola, sino caminar junto a aquellos que comparten su corazón y su intención. Que él extendió su mano, y Lyra la tomó sin dudar. La conexión entre ellos era silenciosa pero poderosa, una promesa de apoyo, respeto y afecto. La tensión romántica que había crecido en ellos durante semanas finalmente encontró un espacio seguro, un lugar donde podía expresar sin miedo ni reservas. Juntos dijo que suavemente, siempre juntos. Lyra asintió, sintiendo que esas palabras no eran solo promesas, sino un reflejo de la armonía que habían creado. El bosque los rodaba, la manada estaba cerca y la energía antigua fluía tranquila y constante. Era un momento de plenitud, un renacer para todos los que comparten ese lugar. Mientras la luna comenzaba a aparecer entre las ramas, Lyra comprendió que su historia no había terminado. Solo había alcanzado un punto de equilibrio. El amor, la confianza y la fuerza que había encontrado, con Kale y la manada Syrian su guía para enfrentar lo que viniera. Y aunque el bosque siempre tendría secretos y desafíos, ella ya no tenía miedo. Lyra respiró hondo, sintiendo la paz que había alcanzado, y comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. La Omega Salvage había aprendido que la verdadera fuerza residía en el equilibrio, la confianza y la conexión con quienes comparten su destino. Y con Kale a su lado, sabía que podía enfrentar cualquier camino, cualquier misterio, cualquier desafío que la vida y el bosque le presentaran. El claro se iluminó, por última vez con la luz dorada del atardecer. La manada redándolos, y la brisa suave del bosque acariciando sus rostros. Lyra y Kale permanecieron allí, juntos, conectados y tranquilos, mientras el mundo a su alrededor celebraba su victoria silenciosa. Un renacer entre lobos y humanos, donde el amor, la fuerza y la sabiduría se unían en armonía.